Igbo ndị ọma njem ọnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe ka na-ewetara ụlọ ọnọdụ Igbo. Ihe anyị nọ na ya ugbu a na-awụ anyị akpagharịchana n'ala Igbo wee chịkọọ wee fụ ihe bụ insecurity nọ n'ala Igbo. So ihe anyị nọzi ugbu a na-awụ a comprehensive analysis of ihe na-eme n'ala Igbo. The first one m kwuru wu anyị na-eplay video Asari Dokubo. Nke mbụ wu ebe o kwuru na ọ gbara gaa na Channels TV kwuo na federal government contractịrị ya iche nche na South East wee kpọrọ anyị steeti ọnụ. Ọ kpọrọ anyị na ya nọ na Imo, na ya nọ n'Imo, nọ na Abia, nọ na part of Rivers, and part of Rivers ahụ ndị nke nọ close to Imo State, part of Rivers. Then wee kwuo na ya nọkwa na Anambra, emechaa withdraw ya from Anambra. Then ọ nọhụ na Enugu. So ọnụ nwa bụ ndị Igbo, achọrọ m ka onye ọbụla wepụkwa sentiment maka mmiri na-achọ iri onye ọbụla na agwọ nọ n'akịrịka right now. Na otu aka isi were iberibe ebe anyị na-atụ onwe anyị aka ndị iro wee mebata na-achọ ịdara anyị ala Igbo maka na ọkachasị n'Imo steeti na ihe mere na Kwara na-achọ ime n'Imo steeti right now. Ọ bụrụ na ndị Imo elite ha anya kpọọ Hope oku mara ajụjụ ha ga-ajụ Hope. Ihe mere n'Imo steeti ga-awụ kesi Afọnja na ndị Fulani, ebe Afọnja chọrọ ka ndị Fulani bịanye ya aka gbuo eze ka ya wụrụ eze. Ndị Fulani bịazie gbuo ya na eze. Ịma ndị Fulani ndị asavụ mmadụ, you will serve them, they will rule over you. Ota ka ndị Hausa ji wee zuzuwe ha bata n'ugwu Hausa, few of them oga nara ha leadership maka ha ma the meaning of leadership. Now ile anya ebe Asari Dokubo kpọgachara ha wee ebe ọ nọ gị ma na these areas are prone to this violence and killing, you know. So usoro ụda withdraw go ka election otu bịa take over ya withdraw. Unu le anya right now presently maka ndị na-akpa hip hop presently now gbasgbos wuo aha nọzi na Abia steeti. Ilekwa anya ndị Ebonyi steeti gbara mbọ were eri ụtụtụ at least ka anyị kelee mmadụ dịka Chief Abia Onyike tekere ndị Ebubagụ to court adata eri ụtụtụ anwa court abanọ Ebubagụ na Ebonyi steeti ọ ya sevụrụ Ebonyi steeti. Then ịbịa n'Enugu gburugburu ekpedo ha chi isi atọ na atọ. Ile anya hụ na killing ihe niile ndị anọkwa ha n'Enugu. So ebe ihe a na-anọ wụ n'Imo steeti. So nke a gosi gị na onye ọbụla maka ndị hip hop ndị ị na-ekwukwa okwu hip hop ndị bụ ya n'isi iwu ndị Enugu, ị na-ekwu okwu ndị hip hop ndị bụ ya n'isi iwu ndị Ebonyi, ị na-ekwu okwu ndị hip hop ndị bụ ya n'isi iwu ndị Aba, ị na-ekwu okwu hip hop ndị bụ ya n'isi iwu ndị Ọnịcha. So Imo na-amụ na hip hop, Imo anọkewada na hip hop maka ha wụ ndị ọrụ oyibo, most of them n'obodo oyibo. So i wee hụ na Ebubagụ Hope bụ ya n'isi fọm ya. Ebubagụ outfit Asari Dokubo ji wee rụọ ọrụ n'ala Igbo. And on two things. Number one, Hope Uzodimma chọrọ ịgbaji Nnamdi Kanu aka. Then we build a political dynasty ụdị nke ahụ Tinubu build na Lagos n'Imo State. Then Buhari on the other hand, Bala Mohammed pụtara kwuo na ha ji relocate all the Fulanis. Buhari on the other hand chọrọ ịchụsịsị ndị Igbo, gbuchie ndị Igbo, take over ihe ewe ihe na-eme n'Imo State. Ọ na-elekwa anya video nke m ga-eplay ugbu a bụ video ebe Asari Dokubo kwuru ihe a na 24th December 2024. I will play it after mkpuchi okwu a na maka ndị ka na-akpọ hip hop and m ga-agwa gị ndị Igbo ha na-akpọ hip hop ihe ha ji akpọ hip hop. Asari kwuru sị na ebe ya nọkwa ugbu a wụ na ide atọ na Ọkigwe na men ya na-arụ side by side with ndị amị. Ndị Igbo wụ n'ọnụ ha. The worst part ya na-ewute m this guy pụtakwuchi okwu a. Our leaders na ndị a na-apụta na social media afachi ntị ka ha anụ ha. Then after that, I hip hop. Nnamdi Kanu, Simon Ekpa. Yes, Simon Ekpa, in my own opinion, might be working for the federal government. Ne deceive ndị otu ha ndị ọzọ. Ndị mmadụ believe ndị hip hop ọtụtụ n'ime ha believe due to hunger. Maka enwere mgbe ndị otu ya kpọrọ m na phone na-akọ ihe nwanne na-agbaka m. Tọna maka ha bọt hip hop n'oke wala into two. Ha asọ m mba. Elena na Nnamdi Kanu anụ na m ka okwu na ya amadụ onye Simon Ekpa. Ihe ha the woman one nwaanyị ọkpọrọ m from America. Ihe ọgwa m wụ na federal gọọmenti agbaala Nnamdi ọgwụ n'isi na ọ na-emezi ka onye ara. Ana m ajụ the woman, so gị na ọ na ala bekee na-eweta mgbọ, ụmụ m na ọ na ala bekee gị na-ewetacha ụmụ anyị ndị jere na Naịjirịa mgbọ, ha na-agba onye ha na onye na-alụ. So ndị ihere ga-emegbu in the whole of this ndị okenye anyị, ndị isi anyị, the elite, elders council ndị Imo steeti ebe ka ọ nọ, professors, lawyers, ihe niile ju n'Imo steeti ihe na-eme ọnụ. Ụnụ ọhụrụ otu one man Buhari ọkwụnụ so onwe ha certificate na ọmaghị ihe. Asari Dokubo tout wakpuru ụnụ jide ụmụ ụnụ sụọ ka akwụ jide Imo steeti turn upside down.
nọ n'ebe ahụ na-atụ IPOB aka ụjọ ekwedoghị ụnụ chalenji ahụ Asari Dokubo ma o kwuo okwu ma ọ chalenji Buhari ka m gwa ụnụ eziokwu ụnụ ọhụrụ IPOB awụghị a rough organization ọnwụ na IPOB nwere boys na-agbụ mmadụ ka boys Asari Dokubo enweghị onye egwu ga-ekwe kpọọ ya aha ọzọ ọwụ na ndị be anyị ụmụaka anyị nọ na soshal midia na-epromote ka egbu IPOB wee ya ihe a so na ndị akwụrụ ụgwọ ka m gwa ụnụ federal government is funding insecurity seriously n'ala Igbo ọnwụnụ na-amaghị ụnụ amara ya ọnwụnụ ga-elitekwu okwu na-elitekwu okwu ọnwụnụ na-aga-elitekwu okwu na ọ na-ebe ahụ ghọgbuwe na onwe ụnụ na-atụ IPOB aka I stand with IPOB. How was your face-off with the military eventually resolved? I didn't have any face-off with the military. They are the people who are looking for face-off. Didn't have any face-off with the military. I said what I said. Helicopters were flying over my house. And even today, as we are talking now, in Imo, the military people, the army, the navy, are standing side by side with my men, fighting at Okigwe and Idiato. Now, in Imo. How was your face-off with the military eventually resolved? I didn't have any face-off with the military. They are the people who are looking for face-off. Didn't have any face-off with the military. I said what I said. Helicopters were flying over my house. And even today, as we are talking now, in Imo, the military people, the army, the navy, are standing side by side with my men, fighting at Okigwe and Idiato. Now, in Imo. Igbo bụ Igbo, Igbo ndị ọma, njem ọnụ, ekele m ụnụ, ọlụ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị ka na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo, ọtụtụ ndị bụ ndị Igbo nọ na soshal midia kwesịrị ime onye mbụ na ihe anyị na-eripọtụ. Anyị ewetala ọtụtụ ripọt maka ihe na-eme n'ala Igbo, ọkachasị insecurity dị n'ala Igbo. Ndị midia mere ka anyị mata nọ ndị IPOB bụ ndị na-eme akpamkpamkpa na-akpa n'ala Igbo. Kemgbe 2021 ka anyị bịara nweta high level of insecurity n'ala Igbo. Anyị wee sị mba ọkparịa ala Igbo nke anyị maka anyị kpagharịa. Anyị wee kpagharịa. Enwere mkpagharị nke anyị kpagharịa n'abalị na Imo steeti. Ụmụ nwaanyị anyị hayara moto nwa a na-akpọ korokpe small bus wee gwuchichie ya ụmụ nwaanyị anyị mago disguise aka ndị gara ahịa na ndị na-alọta ahịa wee kpagharịa especially n'Ọlụ wee hụgasị ọtụtụ checkpoints na ọtụtụ ihe na-eme. Anyị hụrụ checkpoint ndị a na-akpọ Ekpa nwekwa checkpoint ndị amị. Ị na-aga isi Ọlụ town na-aga ihe ala ị ga-ahụ ọtụtụ mgbe ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ checkpoint ndị amị na nke ndị Ekpa amaghị m ka ọ dị mana ọya ebe ụzọ ahụ na-emechiene moto ada agbazi ya agba. Ị ga-eme ịgafe checkpoint ndị amị ihe nweta nke ndị Ekpa ịgafe nke ndị amị nweta so ha nọkọtara ọnụ na-arụ ndị anyị na-anaghị ahụkebedị n'ụzọ ahụ ndị polis. Mana e nwere ihe anyị chọpụtara mgbe anyị na-aga ndị sekuriti ndị Ekpa awụchaghị ndị Igbo ha awụ mmejọ na ndị mba mmiri ka anyị si wee chọpụta ya. O wee doo anyị anya na ndị Ekpa anụnwa dịsị Ekpa outfit gọvanọ anyị bụ Hope Uzodimma kiri eze ụnụ mana Asari Dokubo pụtara mgbe ndị federal gọọmenti chọrọ igbufu ya pụta na Channels TV tie ụsọkwa federal gọọmenti kọntraktị ya ga gbuchiwe ndị mmadụ n'Imo steeti. O kwuru ya komkom ifu na ọ wepụtara egbe si ya ga-egbu ndị Igbo niile na-enwe ihe ndị Igbo wụ ya iche nọ enwere mgbe ọ pụtara were egbe si ndị Igbo na-agbakasọ na ya ga-egbu ha niile enwere ihe ha wụrụ ya iche nọ ịtụ ọnụ. Mana mgbe ọ pụtara kwuzie na federal gọọmenti kọntraktị ya ka anyị jiri mara na ihe ahụ kwuru mgbe ahụ bụ eziokwu and the most of the killings na East wụ ya na-eme ya and outfit Igbo niile ebe ọbụla ụnụ nọ na-ege m ntị tata na outfit Asari Dokubo ji wee ma operate n'Imo steeti wụ Ekpa outfit. Na ihe niile anyị na-agarịla n'ala Igbo enwebeghị ebe ihe mere anyị na-agaghị ebe ahụ nye ripọt. Anyị ahụbeghị checkpoint asị nke ewu nke ndị IPOB ma ọwụ enwebeghị ebe eji wee nwee any sign na IPOB on ground. Ọ dị izi mmadụ ịpụtasị ya wụ IPOB ekwuole na enweghị ndị otu ha jiri mewe ụdị ihe ahụ ma ogbuwe mmadụ na ha chọrọ inweta nwere onwe ha agbaghị egbe atụghị uchu. Ndị Igbo anyị ege ha ntị mana ihe na-agbagwoju m anya bụ na kemgbe Asari Dokubo kwara pụta gwa ihe ha ka Igbo tetụ na ihe ha ka Igbo na ya ga-egbu ha pụtakwa na National TV gwazie Igbo komkom na federal gọọmenti na Imo steeti gọọmenti kọntraktịrị ya chewe nche n'ala Igbo ọpọ ndị amị ha kpọbatara. Enwebeghị Igbo bụ Igbo ma ndị eze ma ndị town union PG enwebeghị otu ọbụla pụtara jide federal gọọmenti hold ha responsible for the killings in the southeast. Ọjọọ eze ihe kpatara eji wee kpọbata onye ama na ọgwụ ekperima
ịbịa onye ihe a ga-eji create an outfit enweghị ike iwechiri anyị nwebụ already ndị Imo steeti nwere serious good vigilante na-maintain security ya ndị ebube aga anụnwa wonde ga disarm all vigilantes join ndị eze obodo ọbụla a ga-ajọ ndị eze ha enwere mgbe abịa anachiri ha egbe ndị vigilante chetakwana na federal gọọmenti ga-aga kụwa prison Imo steeti release ndị ochi niile nọ dị kpụrụ ha kpụọ oge Asari Dokubo wee recruit wee kpọtasịa ndị ochi na ala Igbo ọkachasị alụ ọlụ nya mee South East crime scene ndị isi anyị ndị Igbo ọ dị ka ọ dị ma ihe eji akpọ IPOB ọnụ hapụga onye bịa gwa anyị sụọ ya na-egbu ndị mmadụ ebe ọ bụ na ị hapụrụ onye na-egbu gị na-akpọ ya na-anaghị egbu gị ọ dị ka onye ahụ ga-akwụsị igbu gị na-akpọ ka Igbo niile lite jụọ federal gọọmenti na Asari Dokubo gwara ụwa niile na federal gọọmenti kọntraktịrị ya ka ọ chebe nche na South East after ha kọntraktịrị ndị amị ka anyị jụọ ọnụ federal gọọmenti ele ụdịka amị federal ele ụdịka ndị nche federal gọọmenti chere Asari Dokubo nwere ike ịwụbaga na South East kedu ihe kpatara na federal gọọmenti emeghe na ndị amị emeghe Asari Dokubo arrest over this grievous allegation o mere against them Igbo bụ Igbo women assembly na-agụ Igbo so onye ọbụla pụtara ha na ọzọ si anyị nọ ndị IPOB na-egbuche ndị mmadụ n'ala Igbo anyị ejide aka ya dị na ndị ebube agụ Asari Dokubo create two outfit one wụ ebube agụ secondly wụ ụmụọma mgbe ha batara n'ala Igbo hụ na IPOB adịghị dị ha na ha ịgbakọ egbe federal gọọmenti ewere ji aka ha create an IPOB ha na ha ga na-agbakọ egbe ndị ha na-akpọ ụmụọma so ọ bụ ndị ahụ bụ ndị na-eme ha dị ige ndị ahụ ga-agbuo mmadụ ha chikwa n'azụ ga-aga mewe ya ụtọ anyị arrest ụnụ ọhụrụ oche esi were ndị na-achị anyị achị wakpo anyị achọrọ m ka Igbo niile jụọ Hope Uzodimma gọvanọ of Imo steeti ihe o jiri South East were mee ihe o ji South East were mee ihe o ji Imo steeti were mee were na-asụ unu ka unu lite na jụọ gwa federal gọọmenti na enwere onye pụta na Naijiria and gwakwa ndị polisi nke ọnwụ na ha anụghị ya na enwere pụta na Naijiria kwuo sị na onye nwa na akpamkpamkpa na-eme n'ala Igbo na anyị chọrọ ka eme ya arrest gwakwanụ federal gọọmenti ka ha release anyị Nnamdi Kalụ n'aka ya dị ọcha na-agwakwa ụmụ Igbo na enwere otu a na-achọ imekwa kịta a na-akpọ ndị forest guide ndị federal gọọmenti amara na ya achọpụtala onye ha ji arụ ọrụ Asari Dokubo na ndị amị then ha achọzi ime forest guide ahụ gwakwanụ ndị National Assembly anyị na ndị gọvanọ anyị na enwekwe forest guide ọbụla nke a na-eme obodo ọbụla mee ndị be ha employ si emekwela eme postụrụ anyị ndị Hausa ma ọ bụ ndị Yoruba n'ebe a ndị Hausa mee ndị be ha employ ya chewe ha ndị Yoruba mee ndị be ha employ ya chewe ha na ndị a ga-eme employ ya wụrụ sọsọ ndị Igbo mana a ga-eme employ the indigenous of village ọbụla ị na-esend ndị mmadụ ka anyị mara nke na-arịa ya arịa ndị ewu Igbo ndị ọma njem ọnụ ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị ka na-ewetakwara n'ọnọdụ Igbo ihe anyị nọ na ya ugbu a a comprehensive analysis of the insecurity nọ n'ala Igbo na nyocha anyị nyochapụtara n'ala Igbo na ihe anyị chọpụtara bụ ihe na kọsụ the insecurity nọ n'ala Igbo dịka anyị si wee kwuo n'ọtụtụ ndị anyị kwuru na insecurity nọ n'ala Igbo is more of internal and then external body a hijackzie ya anyị epulelele ụnụ ịma a na-ekwu na ndị press mee ha asọ IPOB and some granted IPOB members too just ka drag ya Nnamdi Kalụ down wee gba nkịtị build an artificial insecurity n'ala Igbo dịka vidio nke m ga-epulere ụnụ tata bụ ebe gọvanọ of Imo steeti Hope Uzodimma m ga-eplay ya mkpuchi okwu onye nwa ga-esozi okwu a nke anyị bụ anyị na-work with facts and figures not fiction or propaganda maka more of ihe mege n'ala Igbo propaganda enwere heavy funding the insecurity n'ala Igbo external body and from ihe the players into this insecurity na-ekwu gosiri na federal government dị very much involved. In fact from ihe Asari Dokubo kwuru which onye dịka the agent used to ịrụ ọrụ a n'ala Igbo ndị ọkpọrọ aha specifically na fund ya federal government and to our surprise federal government apụtabeghị debunk that allegation and to our surprise again our leaders outside politicians question m na-ajụ ndị Igbo anyị nwezikwa leaders especially leaders of people ihe a na-eme affect ana m enwe several calls and several complaints ihe mere n'obodo which anyị nọ na compile ka a mara ihe a ga-eji eme town union PGs town union PGs mbụ ndị ihe a na-eme ndị ha na-achị directly
then ndị elders enwe ndị nke a na-akpọ ugbu a na ha sọwo elders gịnị nwana na-efegharị now, you know, professors, retired professors, lawyers, sans nọ n'ala Igbo. Anyị nwezikwara mmadụ. Now, ụmụ nwaanyị anyị bụ ndị Igbo Women Assembly, when they take the courage, laa n'ala Igbo, ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'anyasị, were nyopụta, you know, ihe na-emere ili, wee chọpụta. So oge anyị nyopụtazi ihe na-emere ili, wee tọsawada ozi, confession esi n'elu si n'ala. Oge anyị bịa chọpụta ihe a asa 2022, mgbe anyị bido tibe mkpu ọkachasị nke ndị amị na-eme. I think ha achọ igbu Asari Dokubo ka e wee cover that atrocity. Mgbe ahụ ka o ji gbara ọsọ gaa na Channels TV ga-tiwe mkpu n'ọkwa federal government contract ya, and ọhịa ha wụ saving grace ya, and ụnụle anya ụnụ ga-anụ mgbe ọ sị na helicopter na-efegharị n'ụlọ ya. They really want to kill him. The guy is smart enough, and ihe anya checkpoint ya niile ọ na-ehiwe n'akụkụ ndị amị so that agaghị anapụta ya. Ọ dị smarter than Adaka boro mmecha na-egbuo ya nke ya aga, so he can't even live to tell the story. Mana Asari was smart enough to tell the story. Now, the moment Asari put as we confess, ya no, we must state governor na federal government. Where ka governor I hope Uzodimma, this video m ga-play unu gba ka unu were uche unu ghọta ihe na-eme. This video m ga-play unu gba webe governor hope Uzodimma na Channels TV kwa ka ọ gara wee kwuo na ndị na-eme ihe a na-eme n'ala Igbo awụdụ ndị IPOB, mana ọwụ sponsored people from outside, non-state actors no ha na-eme ihe. Now, to my surprise, ihe ha wa governor kwu, the media circulate here. And one interview, one man grant maka the war, it has been circulating. Oh no, national hip hop. You will see it circulating. Okay, below circulate all over social media, all over the press for like 1 month. The press themselves will suppress it. So, and we have now go press, Nigerian press, they very much involved, you know, now the campaign in na Southeast. No atrocities na Southeast. Innocent people ebu nke aha ga wako komboso ọzọ. Mana ihe m chọrọ ka unu watch today wezie na iru unu go na ezo n'ọnụ na nke Asari kwuru na federal government contract ya bịa chebe nche n'ala Igbo. Then nke m ga-epli ụgba nke gọvanọ I hope Uzodimma kwukwure no non-state actors ogosi gị na ndị na-eme ihe ahụ ndị sheshi bịa na ọwụdụ ụmụ anyị ọwụdụkwa na hip-hop. I'm a play this video now. Unu gachazie ya onye ọbụla bụ onye Igbo unu ewerire go ezo n'ọnụ. Ọ bụzie na unu ga-ezukọ mara ihe unu ga-eme ka unu chekwa ala Igbo. Unu ezukọ ndewo. They hire hoodlums from Asari State. They bring them in pretending to be IPO, and they commit this crime and they they go away. So it is not about IPO. Yes, we agree. We have aggrieved IPOB members, but I can tell you, those who are doing this destruction, most of them were brought from Asari State. We think that Israel now is the best partner that the countries of Africa could have, and it's something that is dear to our hearts. The founder of modern Zionism, the national movement of the Jewish people, was Theodor Herzl, and he said, after I liberate the Jewish people, I will go to Africa to help liberate the black people. We have our African brethren, the Ethiopian Jews, who are in our society, and I personally work every few weeks to help integrate more and more and incorporate them in our society. I believe this. I believe in Africa. I believe in your future, and I believe in our partner. As an expression of a simple truth, Israel is coming back to Africa, and Africa is coming back to Israel. I believe in Africa. I believe in Africa. I believe in its potential, present and future. It is a continent on the rise. Its people are diverse and talented.
I've made strengthening our relations one of our top priorities, national and international priorities of the State of Israel. It's the reason I became the first Israeli Prime Minister to visit Africa in decades. Well, one thing I can assure you, it won't be decades until an Israeli leader visits Africa again. It won't be 5 years, it'll be a few months. Africa and Israel share a natural affinity. We have, in many ways, similar histories. Your nations toiled under foreign rule. You experienced horrific wars and slaughters, and you are still fighting to get out of the past into the future valiantly, and efforts that I deeply admire. With determination and conviction, you won your independence. You healed the wounds of the past to chart a future of hope for your people. This is very much our history. Our people, too, were denied independence for far too long. Our people, too, suffered the indignity of bondage, slavery, and dispossession. Our people, too, experienced unimaginable horrors of mass death and genocide. But we never, ever gave in. We fought for our independence and won. I believe that Israel still continues with this path of supporting its friends, its allies, its family. And just like we did that in 1967, Israel supports and does what it can. I did hear that Mr. Kanu was in Israel, in Jerusalem, before he was abducted and disappeared from the public's eye. And this is the most important thing that I want Biafrans to take from this discussion, that Israel, we stand with you guys. And although the cause of Biafra is not very familiar with the world and with Israelis, I want to say that, because of my activity, because of what I do, more and more Israelis are hearing about the cause of Biafra each and every day. So yes, we do stand with you. I want you to know that. Very against the Igbo population. They had massacred them in 1967 in the Biafra War, and still there's persecution till this day. So we knew coming into Nigeria, we're not here to get involved with the politics, but we're here to tell the story of a population that many in the government experience or think of them as their enemies. So we land in which is getting involved in the politics. Well, we're not here to play politics in Nigeria. We're just here to say that no agenda connection. Yes. Yeah. Well, there are movements trying to separate the southern part of Nigeria, which is Biafra, Igbo land, and to create independence from Nigeria. So that's the politics. Israel is going to capitalize on what Nigeria is doing on Nnamdi Kanu's case. Nnamdi Kanu has not violated any international law. Kanu was actually agitating for emancipation of Biafra when he was abducted in Nairobi, Kenya. Then Samuel Ekpa himself came into this agitation when Kanu was abducted and incarcerated for good 48 months plus. Now is getting to 5 years, which was why Ekpa took it upon himself and began to represent Kanu from 2021 till date. After bribing Finland by employing Wasilicat, what's the name of that company? Wasila, to handle this solar-powered electric project all over Nigeria. Nigeria awarded it to Wasila, and the owner of Wasila, the ownership is traced to the current president of Finland. You see what we are seeing here? Nigeria has bribed Finland to actually nail Ekpa for nothing. Ekpa is suffering for nothing. And now, Tinubu is hinting about Israel violating treaty when Israel targeted Hamas in Doha, Qatar, while Nigeria abducted Mazen Nnamdi Kanu in faraway Nairobi, Kenya, when it is obvious that Kenya and Nigeria are not having such treaty or pact of extradition or violating their own territorial, let me say, topography or geography to come and abduct or kidnap their citizens in Kenya. This is an international violation committed by Nigeria already. Now, they are pointing at Israel. Tinubu government thinks that Zion, Israel is Igbo. Tinubu thinks that Israel is Igbo, Urobo, Calabar,
and the gala. Tinubu doesn't know that Israel worth more than the whole heaven, the whole earth. See, let me tell you, by the time Benjamin Netanyahu begins to deal with Nigeria, I think there's no hiding place for the whole components of Asari, because he has been tormenting Simon Ekpa now. For how many months now? Ekpa was thrown into jail since November last year. After the declaration of Biafra in Finland, Tinubu government bribed Finland, and Finland had to work hard to make sure that they nailed Ekpa. Most importantly, Ekpa has been nailed in faraway Finland as a result of the gift Nigeria gave to Finland. That is contracting the company managed and owned by Finnish president. That was the favor they give Finland, so that that unpopular, infamous judge could come out with this kind of extra legal, judgment that Ekpa should be jailed. And Ekpa is now sent to 6 years imprisonment. Of course, it is uncalled for. Anybody that commits an act of terrorism, they always give them life jail, 21 jail tenure, or 21 years jail tenure, or life jail. Why giving him 6 years? It is too obvious that they're even playing some emotional tactics, knowing fully well that Ekpa, a Finnish citizen, has not committed any act of terrorism. I'm telling you, he that is swallowing Odala seed is pointing at somebody that is chewing palm kernel and could not at least throw out the nut, but swallow it too. Nigeria has been committing lots and lots of international blunders in the past and the presently. Why must they be pointing accusing finger to Israel? It doesn't worth it. All I know now is that when it escalates, I believe that Israel is coming to Nigeria to make sure that they deal with all those terror platforms operating in the northern Nigeria. The Al-Qaeda, the Asari, the bandits, the Boko Haram, and ASWAP, Islamic State of West African Province. Then again, headers, Fulani headers has been killing and killing and killing. That's why Ekpa himself works assiduously in the southeastern Nigeria to checkmate activities of Fulani headers in Imo State, Anambra State, Enugu State, Ebonyi State, and Abia State. And now they are pointing at Igbo man. Look at him, he's a terrorist. It is a lie. Tinubu's government is full of irregularities, abnormalities, and illegitimacy. It is too obvious that Israel is coming. And I believe that Benjamin Netanyahu is not afraid of France, let alone Britain. He is coming to deal with Nigeria. I don't see Tinubu going too far or beyond this year. Comes 2027, I think he's gonna go and he's gonna stay away from Asari. Okay.